Bũrũri wa Gĩtinda kuma ituri itiganĩte ũmũthĩ akĩrĩ tarĩki 13 mweri wa 11 mwaka wa 2023 ũkĩrĩ mwega ni ndĩ mwega ni njĩtagwo Gĩtonga wa ndwiri tukĩambĩrĩria mohoro maitũ thĩinĩ wa riboti ĩrĩa ĩrakĩingĩra kwa ihinda rĩrĩ nĩ atĩ mũnene wa ihinda kana mũrũgamĩrĩri wa mũnene wa Huduma Center wa ihinda kana mũrũgamĩrĩri wa mũnene wa Huduma Center Peter Gita ya mũrũgamĩrĩri mũnene wa Bomas of Kenya hamwe na engineer Anthony wa Mukota kambuni ya waki wa Ketraco na kũringana Felix Kosgei ikinya rĩrĩ umanĩte na ndekithia kuma kũrĩ rũhonge rwa kũrũa kũhĩtana ngũkumio bũrũri-inĩ EACC arĩkũmĩra ũthuthuria ũrĩa ũkoretwo wambĩkĩtwo na riboti gũthiĩ na mbere ũkĩmenyithia ũrĩa kũragithie na mbere na gũkiugariũra. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto augĩte kũrĩ ihinda rĩkinyaga bũrũri gũtacũkia makinya maritũ rĩmwe ĩndĩ nĩmo magĩrĩire kũrĩ bũrũri. President augĩte maũndũ mamwe makoragwo the right decision. You cannot afford to be casual. You cannot afford to make convenient. It is a mandate. It is a mandate not just given to us by the people of Kenya, but also given to us, more importantly, by God. And therefore, we have a responsibility to God and men to do our best, the utmost, to discharge our responsibilities, to transform our country, and to change the lives of millions of Kenyans. Mbunge ya bũrũri nĩ hetũkirie gũtwarwo kwa maabitha a borithi 1,000 bũrũri-inĩ wa Haiti arĩ itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia thayũ bũrũri-inĩ ũcio rungu rwa kanjũ ya ũgitĩri ya ngwatanĩro ya kĩmabũrũri ya United Nations UN. Kamĩtĩ ya hamwe hĩgiĩ wathani wa ũgitĩri wa thĩinĩ mbunge-inĩ ya Senate mbunge-inĩ ya gĩbũrũri nĩyo ĩkinyanĩire itua rĩrĩ kũrĩa rĩu maabitha aya matanyĩtwo gũgathiĩ bũrũri ũcio mwaka ũkĩte nĩguo kũng'ethanĩra na ikundi iria iracũngĩrĩria ũhagũku wa ũgitĩri. Ndeto ĩrĩa yakĩrĩire makĩria mũciĩ mũnene wa Haiti nĩguo Port-au-Prince. Akĩaria mbere ya kamĩtĩ ĩno tarĩki 9 mweri ũyũ, mũnene wa borithi bũrũri-inĩ Japhet Koome augire maabitha a borithi magũtwarwo na matĩna na gũcagũrwo kwa arĩa magũthiĩ nĩ kũrĩkĩtie gũkinyanĩrio na units. Under the headquarter team, we shall be the overall command of this mission. And we intend to have an officer not below the rank of an Assistant Inspector General commanding the mission. We shall have a Chief of Personnel at the rank of a Commissioner of Police, a Chief of Staff at the rank of a Commissioner of Police. The deployment, I would like to inform the Joint Committee that the philosophy and framework underpinning this deployment is anchored on the responsibilities of Kenya as a member state of the United Nations and as part of the global community of nations. Over the years, the United Nations has always exercised collective security arrangements, and I am proud as a Kenya enforcement solidarity, especially our war against terror. That decision. Mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga augĩte thũgũrĩ ya maguta kuma kũrĩ thirikari nginya thirikari na ũrĩa ũkoretwo na rĩtwa rĩngĩ G2G arĩ ngirimiti ĩrĩa yekĩrirwo kĩrore gatagatĩ ga thirikari ya Kenya na bũrũri wa Saudi Arabia nĩ wa Google. Odinga augĩte ndeto ĩno nĩ ĩcũngĩrĩirie thogora wa maguta kwambatĩra na gĩkĩro kĩnene. Kumana na ikinya rĩa bei ya maguta gũkorwo ĩkĩoneka kwambatĩra rĩu mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga nĩaingĩrire ndeto ĩno. Ndũmĩrĩri-inĩ yake Odinga augĩte bũrũri wa Kenya ndwekĩrire kĩrori ngirimiti o yothe
na bũrũri wa UAE ona kana Saudi Arabia ende ngirimiti rĩrĩa kĩrirũ gatagatĩ kayo nĩ minister ya hinya ũrĩa ũhũthĩkaga na kambuni kĩũmbe cia mabũrũri ma Middle East. We will not hear that story here because of the corrupt dealings written into the Ruto deal. As ships accumulate extra charges on the high seas, the money sits in an escrow account in a local bank where it earns interest. It remains unclear who the beneficiaries of the accrued interest is. Augite angĩkorwo nĩ mate itanya rĩa ngirimiti ya wendia wa maguta kuma kũrĩ thirikari nginya thirikari warĩ ũtũme thogora wa maguta ũgwe kwa ihinda maguta nĩ mangĩgwĩte thogora. This deal has led to high costs of oil products sourced through the Northern Corridor transit route, that's Kenya route. The freight and premium rates for the May 2023 cargoes were higher in the Northern Corridor by 61% compared to the Central Corridor. Oho akiuga nĩ kĩeha kuma mũtongoria wa bũrũri William Ruto aiyũkie wathani ciringi ya Kenya ĩthiĩte na mbere na kũhotererio nĩ dola ya bũrũri wa Amerika. Ica ikuhĩ bũrũri wa Uganda nĩ wanĩrĩire atĩ ikinya rĩaguo rĩa kũgarũrĩra ũgũri wa maguta kuma bũrũri wa Kenya na kwerekereria ũgũri wayo ngĩgĩ bũrũri wa Tanzania. Mũtongoria wa Uganda Yoweri Museveni akiuga ndeto nĩ icũngĩrĩirio na bũrũri wa Kenya thogora wa maguta gũkorwo kĩambatĩra na gĩcunjĩ kĩa 59 harĩ igana. Kuumana na ũũ, Odinga akĩanĩrĩra maũndũ 10 marĩa mabatiĩ gũcacũkio arĩ na hamwe na gũtenerio kwa ũgũri wa maguta ma ĩmwe kwa ĩmwe kuma kũrĩ thirikari nginya thirikari na gũcokerio kwa mũtaratara wa hau kabere wa atĩ kambuni gũkorwo na mweke wa kũrehe maguta kuma nja wa bũrũri. Hamwe na mangĩ nĩ kamĩtĩ ya ũthuthuria wa ngũkũmi bũrũri-inĩ EACC gũthuthuria thũgũrĩ ĩno na arĩa manyitĩkana matacũkĩtie na arĩa manyitĩkana na ngũkũmio matacũkĩrio makinya ma kĩwatho. O akĩenda kũnyihio kwa igoti rĩa maguta kuma gĩcunjĩ gĩa 16 harĩ igana ngĩgĩ gĩcunjĩ kĩa 8 harĩ igana. The Ethics and Anti-Corruption Commission needs to move in, not to sanitize, but to get to the bottom of how and why we got into this deal and who is benefiting from it. 3, the men and women who came up with this self-serving deal must be surcharged and sacked. 4, the government must restore taxes to 8% from the 16% that came with the Finance Act. 5, the government must make public the so-called MOU between Kenya and Saudi Arabia and the United Arab Emirates. 6, the Ministry of Energy and Petroleum must make public the deal is signed with oil companies. Kũringana na rĩanĩrĩra rĩa kamĩtĩ ya kũramata thogora wa maguta bũrũri-inĩ EPRA kũrĩ tarĩki 14 mweri ũyũ tũrĩ yanĩrĩire thogora wa maguta ma betro kũrũgamĩrĩra 217 harĩ betro gũkũ ndithero na maguta ma tawa ĩkĩendio rĩu kwa ihinda rĩa mweri ũmwe na ciringi 203. Egũkorwo harĩ nditi nene mũno kũhagũra mgavana anini ao speaker wa bunge ya kaunti ũndũ ũmwe na kamĩtĩ iria irĩ wathani-inĩ agĩkorwo rĩendekithia rĩa watho rĩrĩtemanĩtio bunge-inĩ ya Senate nĩ seneta wa kaunti ya Kiambu Karungo Wathang'wa rĩkũhetũkio na gũtuĩka watho. Rĩendekithia rĩrĩ rĩambĩkĩte mũtaratara mwerũ wa watho wa mwaka wa 2023 na ũrĩa ũrongoreirie kũritũhia ũhagũri wa arũgamĩrĩri a kaunti mũgarũ na hau kabere. Victor Gathũmbi nĩaratarĩria. Seneta wa Kiambu Karungo Wathang'wa nĩatengemanĩtie mbirũ mbere ya bunge ya Senate na ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo kũnyitia mĩri ya wathani wa thirikari cia matũra hatarĩ kwenyenyio nĩ MCAs kana arĩa matengemania cira wa kũhagũra magavana na atongoria angĩ.
mugaru na watho wa ihinda riri uri utariirie ati itua ria muthia ria kuhagura gavana no riumanire na bunge ya Senate. Biro ino itariirie ati mundu ari na kihoto gia kuhanda cira akiregana na itua ria Senate thiini wa igoti inene thiini wa kahinda ga thiku 14 na cira gutuwo thiini wa thiku 45. Angikorwo uri uthitangitwo ndanaiganira na itua ria igoti inene ari na kihoto gia kugenera igoti ria gucokia macira riko na aga kuiganira na itua riri. Biro ino yugite ari na kihoto gia guthie thiini wa igoti itugeru thiini wa kahinda ga thiku 14 before us and make a sober decision. Akenya keheri-inĩ makenetio nĩ ikinya rĩrĩ na makiaria na ceceni ya GTN TV maugĩte ma MCA aingĩ marambĩka kũhagũra gavana matarĩ na kĩharĩro. Kone ni ingĩũrio ingiuga we gavana handũ ha ma MCA kũrokaga kũmweheria Ruciini tondũ nĩ aregana nao hau nĩ ingiuga harorwo keri na gavana akorwo akĩheo nginya hinya ati onake nginya thirikari yo yake ngĩmũgia aheo hinya wa kũmweheria. Nĩ twamũheire kura ndarĩ ho ma MCA marũgame na igũrũ ũguo marie ũhoro wa gavana. Nĩ twamũheire kura atoke ma MCA kura angĩkorwo hena mahĩtia monekete nĩ kũrĩ na mũtaratara wa member of parliament nĩ gũtũndũ cio ndĩro thĩinĩ wa parliament ukarĩrĩrio no ti mũndũ okĩra kũrĩa aumĩrĩra kana anogio nĩ gavana akauga hagũrũ. Ũguo nĩ ũru mũno. Oho nĩ maugĩte atĩ gavana angĩkorwo nĩ ekũhagũrwo munini wa gavana nake ndagĩrĩirwo nĩ gũtigwo na thutha kuona makoragwo macagũrĩtwo hamwe na gavana. Twasema hivi, ikifika hapo afadhali hiyo bunge yote iende tuchague gavana mpya. Na hakuna haja ya kusema gavana impishiwe ati deputy governor ashukwe. Wanataka waende pamoja sababu hii ni serikali moja. Oho nĩ maugĩte nĩ wega atongoria makorwo makĩheo kanya ga kũruta wĩra no ti kũhuhania na kũmahagũra. Ngĩribotera mũciĩ wa iheo na taranda GTN TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Gathũmbĩ. Thengio mũno Victor Gathũmbĩ nĩ ũndũ wa riboti ĩyo rĩgiĩ rĩendekithia ria watho rĩgiĩ ũramati makĩria kũria cigiĩ thirikari cia matũra. Riboti tũkwamba tũgĩkirie tũcoke tũgĩe na riboti ingĩ makĩria ĩgĩkinyagia kĩgomano kĩrĩa kĩragĩthiĩ na mbere gĩa TVET. Ndũgacenjie mĩtambo. Wendia wa mĩgũnda magongona ngũrani ta kũmenyithia mũingĩ motungata marĩa kambuni yaku ĩraheana kana kũmenyithia mũingĩ mathomo marĩa thukuru waku ũraheana, imenyithia cia ikuo hamwe na motungata mangĩ. Ũka wonjorithie na ithuĩ na thogora mũbacĩrĩre. Twarĩre kũgerera thimũ namba 0742 606 195 kana email nĩyo sales@gtntv.co.ke kana ũtũcĩre wabici-inĩ citũ GCTC Complex, former Othaya Teachers College. GTN TV, mũciĩ wa iheo na taranda. Jerusha waingĩrĩra kũ? Ngũkĩra kũingĩra gũkũ na nĩ kwa my sister. Mũkanuta njĩra ũrĩa ũrenda ume ũthiĩ ndĩ na wĩra mũingĩ mũno niĩ. Gĩkĩ ũragũrire kũ? We nĩ gũthaka ũrathaka. Itĩ icio harutire kũ cia mĩgio na njeki? Atĩrĩrĩ gĩtĩ gĩkĩ nĩ ndĩkĩ-importete kuma mũrĩmo we. Ndĩniĩ no ngũtwae handũ gavana agũraga itĩ. Haiya, ta tũthiĩ one. Tũthiĩ. Ũgetĩkia kiugo gĩakwa. Ndathi ndona nĩ ũrimũ nĩ ũgwĩtĩkia. Ti ũrimũ, ta tũthiĩ one itĩ icio. Tũthiĩ. Nĩ tũthiĩ. Wone itĩ kwagĩra. Tũthiĩ.
Ndũgĩtĩka ũguca ndũkanũnde. Rora kamera. Atĩrĩrĩ nginya kamera gathaka gatha. Ũrauga atĩa? Rora gĩtĩ. Gĩkĩ gĩtĩ kĩega. Gĩkĩ nĩkĩo gĩtagwo kangaroo. Gĩtĩ kĩega. Nĩ ũguo nĩ kwamakia. Ndĩragũra ciothe ici ciothe. Na reke ngũthitũre. Nĩ transport ũheagwo burĩ gũkũ. Transport nĩ burĩ. Na gĩte kũnjĩra nĩ kĩndĩtũ wĩyo. Ti nyamũ icio hathire kũgĩra cia mĩgio na nyeki. Ĩkamenya nĩ kĩrĩkũ na kĩrĩkũ ndĩrathura. Ndũgetĩkĩre gĩconoko ta gĩkĩ. Generation Furniture Mart nĩ njũru cia wendi wa furniture star, kabati, metha, dining table, itanda, gatagatĩ kaingĩ. Nĩguo kũgatĩra ũgemu ta ũyũ gwaku, tũcere nduka-inĩ itũ mwena wa Skuta, kaunti ya Nyĩrĩ, kana ũhũre thimũ namba 0721 174 477 na nĩ tuka delivery. Generation Furniture Mart, where quality meets comfort. Gakonyita ũgeni tũgĩthiĩ na mbere na mũtambũrũko witũ wa thaa ithatũ. Thirikari nĩ ĩthiĩte na mbere na kwĩrũhia wehotari wayo harĩ kũnyita mbaru ũthomithia wa kothi cia moko wa TVET guothe bũrũri-inĩ kũgerera ũnyitanĩri waguo na honge cia andũ kĩũmbe hamwe na thirikari cia Njĩrĩmani na cia Finland. Thirikari nĩ yambire mũbango wa kũnyitithania kambuni na honge cia gĩthomo nĩguo kũharĩria arutwo mĩeke-inĩ ya mawĩra. Minista wa gĩthomo bũrũri-inĩ Ezekiel Machogu akĩaria hĩndĩ ya kĩgomano gĩa thikũ ithatũ gĩa TVET mwena wa Nairobi nĩatambũrĩte bata wa TVET mĩeke-inĩ ya mawĩra bũrũri-inĩ mĩaka yũkĩte, agĩtĩtĩrithia minista ĩno ĩrĩ cemba kũrutithia wĩra na honge ici cia gĩthomo na cia andũ kĩũmbe nĩguo kũgirĩrĩria mathomo maya. Thirikari nĩ ĩthiĩte na mbere kwarahũra wĩhotori wayo harĩ kũnyita mbaru ũthomithia wa kothi cia moko wa TVET guothe bũrũri-inĩ. Ũũ nĩ kũringana na minista wa gĩthomo bũrũri-inĩ Ezekiel Machogu akĩaria hĩndĩ ya kũrugũrio kwa kĩgomano kĩa mathomo ma kothi cia moko gĩa TVET kaunti-inĩ ya Nairobi. Share perspectives on how to enhance the relevance of skills and industry. This is the means through which we will enhance the employability of our young people. Kũringana na Machogu augĩte harĩ bata honge cia ũrutani wa TVET cia andũ kĩũmbe o hamwe na cia thirikari cia matũra kũrutithania wĩra o hamwe harĩ kũharĩrĩria arutwo harĩ kũriũkia mĩeke ya mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ o hamwe na nja wa bũrũri. This conference therefore serves as a platform for us to collectively explore and chart the course for the future of TVET in Kenya through a strengthened industry engagement. The ultimate goal is to shape the path towards creating opportunities for our youth and to give them a chance to contribute the growth and development of our nation and our world. Kũringana na mũnini wa barothi wa Njĩrĩmani bũrũri-inĩ Alexander Ferry augĩte makĩria ma mbeũ njĩthĩ makinya mirioni 1 nĩ monaga mĩeke ya mawĩra makĩria ma kothi cia moko, akiuga gĩcunjĩ kĩao kĩnene makĩaga ũmenyo na ũgĩrĩru ũrĩa ũratwarana na mũrutĩre wa wĩra ũrĩa ũbatarainie. By the TVET sector in delivering employable graduates. Unfortunately, at present, the sector struggles to meet the demands of the labor market. This primarily arises from the lack of practice-oriented training and inadequate industry engagement. We must recognize the critical role of industry TVET linkages in bridging the gap between education and employment. The labor market demands a skilled workforce that can adapt to emerging technologies and industry needs.
By establishing strong connections with industries, we can create training programs that cater to the evolving needs of employers. Aria kigomano-inĩ gĩkĩ makĩoneka kũnyita mbaru ikinya rĩa thirikari harĩ kũnyihia ndaraca gatagatĩ ka honge cia ũbundithania wa kothi cia moko na andĩkani, akiuga nĩ ũndũ ũgũteithĩrĩria makĩria harĩ gũtura mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ, kuona ũkoretwo ũrĩ mũhĩnga mũnene mĩeke-inĩ ya mawĩra. Gũkĩrĩ ũguo magĩtĩtĩrithia wendi wao harĩ kũnyitanĩra na thirikari nene o hamwe na thirikari cia matũũra harĩ kũrũmbũiya mathomo maya, kuona rũciũ rwa bũrũri mĩeke-inĩ ya mawĩra yegemeire kothi-inĩ cia moko. Students move between the TVET school and the industry in blocks, and one of the approaches is what we refer to as the block release model. So they change in blocks, and the blocks can be defined to be in terms of terms. So term 1, they start in school, they're introduced to the various theoretical aspects of a certain concept of the training. They go to the industry, then they come back to school, then to the industry, until they complete their course, depending on the duration. The function of training, which is a supportive function. It is always there. Skills development as a supportive function to develop any value chain. Just take a simple example of a value chain. For example, we want to develop a value chain in, say, what the government is doing right now on leather work. So what is the first entry point? If you have to create jobs, who are you creating jobs for? You have to have a pool of people who are going to work in that space. So when we think about value chain support, when you think about training with the lens that then we are going to support these people to enter into enterprises, that is now thinking, having a forward thinking towards, economic empowerment for the youth and the populations within our country. Kĩgomano gĩkĩ gĩa TVET gĩtanyĩtwo kũinĩkĩrĩra mũthenya wa rũciũ, thirikari ĩgĩthiĩ na mbere kuonania wendi wao makĩria harĩ kũrũmbũiya mathomo ma kothi cia moko na makĩria mathomo ma TVET, kuona nĩyo njĩra ĩrĩa mĩeke ya mawĩra yerekeire mĩaka yũkĩte gũkũ bũrũri-inĩ o hamwe na nja wa bũrũri. Handũ-inĩ ha GTN TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Snyder Chege. Thengio mũno Snyder Chege nĩ ũndũ wa riboti ĩyo ĩgiĩ kĩgomano kĩu gĩa TVET kĩrĩa kĩragĩthiĩ na mbere. Rĩu tũkĩre ciĩgiĩ gũteithĩrĩria mwana wa kahĩĩ kũrĩa mũtumia wa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri nĩwe Pastor Dorcas Rigathi eranĩre gũthiĩ na mbere na gũtetera mwana wa kahĩĩ, akiuga kwa ihinda iraya aronekaga gũtiganĩrio na kĩaria rĩrĩa agũcetete njĩra-inĩ ya Chuka mwena wa Kathwana kaunti ya Tharaka Nithi, wakiuga arĩa marĩ njera nĩmagũkorwo magĩteithĩrĩrio na mathomo ma kothi cia moko na wakĩmoria kwĩyaragia nĩguo matigekore makĩgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ya meciria. Na kila siku mnasema mnawekelewa, si ndio? Wangapi wamewekelewa? Karibu kila mtu amewekelewa. Wengine tumefanya dhambi tu kwa kujua. Wengine wamefanya dhambi kwa kutojua. Na sisi wote tumekuja hapa na tunasema, mimi ni kama mama nikiwaongelesha nasema, hakuna mtu kwa hii dunia, hata iwe ni mimi na mwingine, ambaye Mungu amesema ako swari kabisa. Kila mtu, hata hao unaona wanapiga picha hapa na ni maboy children, na wengine huko na waona wanasimama wakijaribu kusikia tunasema nini. Every person is a candidate, kwa sababu unaweza kuwa na shida ambaye itakuingiza kwa prison. Na niseme leo nimekuja kwa sababu ya mambo mawili. Ya kwanza, I am here to do the will of God. Nimekuja kufanya lile Mungu ametaka nifanye, the will of God. Sema the will of God. God loves you. Mungu anawapenda zaidi. Na amesema kama mtu ako hapa lazima tukuje tuangalie. Kwa hivyo ni commandment ya Mungu tunatimiza. Ya pili is to fulfill scriptures.
Nimekuja hapa kwa sababu lazima matamshi ya Biblia ifikie. Kutakuwa watu prison na mutaenda kuangalia huko. Na sasa nimekuja. Ya tatu, nimekuja kama mama. I am your mother. Ijalishi ni nini mumefanya, mimi nawapenda vile muko. Na mimi nikiwaangalia ninajua kuna kitu ambaye ni mzuri ndani yenu. Mikitu. Na walikuja hapa juzi. Si ni kweli? Nyinyi mnataka tena Mbeũ njĩthĩ nĩ mathingatĩte kwĩyeherania na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia, ũnyui wa njohi cia ibangwa hamwe na gwĩthema na arata aregenyũku. Nĩ ĩtenerekereirio kũrĩ ciumĩri 100 iria irarĩ thĩinĩ wa igongona rĩa irua rĩrĩa tabarĩre mwena wa Karati, na kũrĩa oho magĩrĩ na mweke wa gũthomio nginyagia ciĩgiĩ ũthĩnji wa mbũri. Warĩnga Wangũya nĩ aratarĩria. That it is eaten by men. It will be eaten by men. Nĩ hĩndĩ ya gĩthomo gĩa ciumĩri makĩria ma 100 thukuru-inĩ wa Gatoriki wa Queen of Peace Karatina, diocese-inĩ ya Nyeri. Haha rĩtana rĩkĩrekererio kũrĩ mbeũ njĩthĩ gwĩthemana na mĩtugo ĩtarĩ mĩkinyanĩru, ndawa cia kũrebia na ũnyui wa njohi, na arĩ gũkahonokia mũtũrĩre wao hau kabere. Martin Jeff ndutaga wĩra Mary Immaculate makĩria mwaka ũyũ ndĩta caregiver kũrĩ irui cia mwaka ũyũ wa 2023, na kũrĩ inyuĩ aciari nĩ ngwenda kũmwĩra atĩ ciana cianyu nĩ ithomete maũndũ mwanya mwanya, harimo magathoma maũndũ ma peer pressure, magathoma maũndũ ma gũikara na mĩtugo ya mũthuri, tondũ rĩu nĩ matuĩkĩte athuri, na nĩ magĩte na exposure nyingaingĩ, ona gũthĩnja nĩ mathĩnjĩte kĩũgĩkũyũ. Oho makĩgĩa na mathomo ma kũmenya gũthĩnja arĩ ta ũrĩa ũndũire wa Ũgĩkũyũ ũkoragwo ũhana. Gĩtũmi ya tũkorwo tũrĩ gũkũ ũmũthĩ nĩ gũkorwo tũkĩte gũthomithia ciana citũ ũhoro wa gũthĩnja mbũri ũrĩa yathĩnjagwo nĩ Mũgĩkũyũ, na nĩ twahota kũmathomithia ciana citũ kana tũguka twitũ tũrĩa tũragimarire, tũka gũtũthomithia mwenya wa ũmũthĩ ũhoro wa mbũri ũrĩa yathĩnjagwo nĩ Mũgĩkũyũ mahinda ma tene, na nĩ twahota gũthiĩ kuma o ũrĩa ng'eagwo kũruta rũa, kũruta nyama cia nda, maũndũ macio mothe twahota gũthiĩ kahora kahora, na nginya yahota gũkorwo ĩtuĩkĩte nyama. Gwa kahinda ga ciumia 2 anake aya nĩ mathomithĩtio maũndũ matiganĩte ta kwĩrigĩrĩria kuonana kĩmwĩrĩ marĩ anini, kuona nĩ gũcũngagĩrĩria kũgwatanio kwa mũrimũ wa mũkingo na mĩrimũ ĩngĩ mĩingĩ, mĩtugo na mĩikarĩre mĩega, hamwe na kũgĩa na ũigĩrĩrĩki mũtũrĩre-inĩ. Thikũ icio ciothe kuma date 5 nĩo maingĩrire on Sunday, tũgaitindĩkana nao nginya gũkinyĩrĩria ihinda rĩrĩ nĩgetha mathiĩ marĩkĩrĩirie. Nĩ makoparatĩte wega, mathiĩte o wega, magathomithio ithomo nyingĩ mũno nĩ arutani arĩa tũkoretwo tũkĩrehe o mũthenya na lessons iria marakorwo magĩthoma cia kũmohĩgia meciria, kũmenya ũrĩa magũthiĩ gũikarania na andũ kũrĩa mĩciĩ-inĩ mainũka, makorwo marĩ ciana njathĩki, makorwo makĩ-communicate na society ĩrĩa magũkora kũrĩa ground, na nginya mathiĩ macukuru-inĩ ma secondary-inĩ ũrĩa makũhanda gũthiĩ gũikarania na andũ arĩa angĩ na ũgĩ matekũruta haro kana matekũgiana na arutani. Ona gũkĩrĩ o ũguo magĩthomithio gwĩthemana na mĩtugo ya thiriti ĩrĩa ĩtagĩrĩire, kuona nĩ gũcũngagĩrĩria anake anini gũtiga thukuru hamwe na kũhotomia iroto ciao. Kiuma gĩthomo kĩa anake arĩa marakorirwo magimario thĩinĩ wa thukuru wa Queen of Peace Karatina, na makorwo magĩthomithio mũthenya wa ũmũthĩ gũthĩnja mbũri na mĩtaratara ya Ũgĩkũyũ. Na handũ-inĩ ha GTN TV rĩtwa rĩakwa nĩ Warĩnga Wangũya.
nĩ mathomo mega kũrĩ ciumĩri ciothe. Na rĩu tũingĩre nginyagia kũrĩa iharo-inĩ thutha wa gũkorwo makĩrĩkia meharĩria mũthenya wa ira. Rĩu mbĩtĩka cia mũbira wa kagi wa Talanta Hera nĩ wambĩrĩirie kĩharo-inĩ gĩa cukuru wa mũthingi wa Nyeri Moi Complex mwena wa Nyeri. Mbĩtĩka ici na iria marathaka na group itiganĩte kũrĩ imwana cia Homa Bay mahotire Kakamega na bao 2-0 Kware nao mahotwo na bao 2-0 nĩ imwana cia Marsabit kũrĩa nakuo imwana cia Nairobi irumirio na bao 3-1 nĩ imwana cia Kirinyaga mwena wa Nyarari Homa Bay ihorire Nyarari cia Nairobi na bao 5-0 Busia yarumia Laikipia na bao 9-0. Mbĩtĩka ici no igũthiĩ na mbere igathiĩ na mbere mũthenya wa rũciũ na kũrĩa iramemerekio ĩmwe kwa ĩmwe nĩ GTN TV. Kakamega na Homa Bay waligonga mchuma, kila timu iligonga mara mbili, ambapo wangepewa wafunge ama wagonge mchuma wangegonga. Na 14 mgoni anaenda kwa penalty hiyo. Haya, vuta kasi kama mita ngapi? Mita 6 hivi. Haya, anafunga goli. Inakuwa goli moja timu ya Kirinyaga. Nairobi 0. Aliushika ile golikipa, lakini anajua unatupa yani ile ulikuja ile mawe ile. Napiga mawe yani piga ile mawe. Kipa kishika basi anajaribu tareche pekecha reche kata lakini wanakata. Haya. Amna huko anapata goli. Tija namna gani huko anasema magoli ni mawe. Haya, inakuwaje? Ni 1-1 sasa, naam, 2-1. Angalau anavuta moja sasa Nairobi. Anafunga goli. Icio nĩ mbĩtĩka cia Talanta Hera riboti tũkĩharĩria mwandĩki witũ wanja wa Njiro na gũkiuma na mbĩtĩka iria ciragĩthiĩ na mbere na nginyagia mũthenya wa rũciũ mbĩtĩka ici no cigagĩthiĩ na mbere na nĩtũgathiĩ na mbere na kũnengereria mwago ũcio ĩmwe kwa ĩmwe nĩguo ũtigĩrĩre ũkĩona imwana cia atimia cirakĩgariũra na njĩra ĩkĩhana atĩa. Na nginyagia kũrĩa nakuo mũbira ũrĩa nĩ World Cup Qualifiers 2026 kũrĩa timu ya Harambee Stars yakĩrĩkia kwanĩrwo nĩ timu ya Gabon na bao 2-1 na mũthaki wa Harambee Stars kana Harambee Stars nĩ ũkombĩte gũbunga bao ya mbere kũrĩ ndagĩka ya 40 mũthaki ũgwĩtwo Masud Juma akĩbunga ndagĩka ya 40 gũkũ nake Dennis Bonga wa Gabon akĩiganania ndagĩka ya 60 na mũthaki ũgwĩtwo Guel Kanga akorwo akĩongerera bao ya kerĩ ya Gabon ndagĩka ya 88 kũu nĩguo gũkĩhana kũrĩa bũrũri-inĩ wa Gabon ĩgĩthaka na Harambee Stars. Na riboti ĩyo na gĩthe nĩ mohoro maitũ hwaĩ-inĩ ũyũ. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũndũ waku wakorwo ũgĩtũrora na gũtwĩhokera wĩroreri waku. Tũkwendithĩrie ũtukũ mwega, Ngai wa mwe kũrathime na kũrangĩre na kwende. Niĩ njĩtagwo Gĩtonga wa Ndũri na nginyagia ũgakĩrwo kwa heri mũno makĩria nĩ rĩrĩa itũũra tũkiuma nao mũno makĩria matagũkĩriganĩra Mary Mwerũ Kabo, mũndũ ũgwĩtwo Brian Mandera na nginyagia mwerekeri wakwa ũgwĩtwo Snyder Wachege. Ũkĩrarie thayũ.